Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Let's Kam get heute Morgen started. frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Verstehe. Sie dachten, die werfen das Ding zurück. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hey, der Feind ist in Anmarsch. Bleibt standhaft. I'm sloppy. Waffen geöffnet.
Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Sind wir los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Granate! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. What's up, Pennon? What's up, Regret? We're just getting started. Vorsicht! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Gut, ich treibe es raus. Alle, besetzt die Kampfstationen. In. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
is just alive. Okay. Weird. Pretty fast. Marines put in some work and took down the Ultra. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als sie auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Erste Echelon zu mir. Sie zu entschärfen. Die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Sie die Bombe. Im Laufen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer fahren. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Wir nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. No, that first elite should have died. I would have lived. So why did nobody want to leave the dang room? Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. No. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ja, also, wenn ich schieße, will ich auch treffen. So große Bedeutung. Hochtüren dicht machen. You not weed. I'm not restarting. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Alarm, Entertruppen unterwegs.
Kampfstationen. Was bin ich froh, das Geschütz ist Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? This is pretty fast. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Where the heck did that guy just go? What just happened? Oh, come on. Hit this. Oh, man. Kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Wait. Am I actually gonna live here? Malta, wie ist Ihr Status? I'm actually gonna live here. Okay, well, I'm keeping it. Just because it's still good enough. Whatever. That was weird. One of those elites ran away and then flew up top and started shooting at me. Weird. Ziele aussuchen und Feuer frei. Zwei Sturmträger. Jetzt wird's laut. Hey, das ist übel. Fährst nicht übel. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Komm hier rein, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Did I miss that guy? Did not miss that guy. Alright, fast enough. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Bleiben!
dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter! Ah, dem hab ich's besorgt! Ich hab noch einen Feind am Yo, J Silver, thank you. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Hey, da ist noch einer! Noch einer auf mein Konto, ja! Gehen Sie los, wir alle folgen Ihnen. Nette Begrüßung.
ein paar Marines eingeschlossen. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Als ich... Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Okay, Arbiter. Get a run here. No. No. Almost kept my speed on that ledge. It wasn't much time. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Alright. Wacky Arbiter at the last hallways here, but it's fast. Let's go. And Christian with the 10-pack, thank you so much. We got a pretty sick Arbiter here.
Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Let's go. Wir dürfen nicht auf... Fucking. Was ist hier passiert? Yo, Pannin with the bits. Thank you so much. The 1069. Einen Gebieter scheint einen Ruf finden, er muss ganz nah sein. Zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt! Die Flak greift uns an. Pretty good. Was haben Sie getan? Yeah, Mob, it's pretty hard to go fast in this game anymore. I've been doing it for a while. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. I wish Metropolis went better, but everything else has gone good.
Where? $32. Not too bad. It's fine. Three of them. 4. 1, 2, 3. 32 messes. Pretty good. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch! Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabel, Gebieter. This is a pretty good oracle so far. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. God. They're not gonna hit me. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Everything's Welche fine. Antworten sind? In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel Not quite nicht. according to plan, but Moment, not der slow. Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet!
Dude, I'm all the way back at the start. Oh, this was such a good Oracle, too. Damn. Brutal. No, you're supposed to get a checkpoint there. It sucks. That's pretty much dead now. Oh, cool checkpoint, dude. I love it. It's so stupid, man. We're gonna get all the checkpoints now. Look, another checkpoint. Oh, it didn't give it to me, actually. It's crazy how much time that loses. They weren't even shooting at me. I was invisible. They were shooting at the flood and they blew up a barrel. And I died. Okay, okay. Alright. Try again. That was a good first run. We're only 45 minutes in on the stream. That wasn't a bad attempt. That's one of the hardest rooms in the game, actually. And you're supposed to get a checkpoint right before it, so it's not a big deal, but when you don't have one, you go all the way back to the start, and it's just like, okay. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. In Ordnung. Wir ihren Weg machen. No, I didn't get the plasma rifle or pistol. Okay, there's one. I'm not resetting it. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. No, the only reason to play on Halo 2 is because this is the real version of Halo 2. It's the reason to play MCC when I have the original. The remake changes like dozens of things. I don't want the game changed, I want to play the original. And dozens is even small, it changes hundreds of things. Ich war fast an Bord, als sie auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball.
You walk faster on MCC, you jump higher, you slide jump further. Ghost launches, like grenade jump sends you further. Most of like the physics-based like impulse things are just faster in that game. So I mean, you're just like sliding around like you're on ice skates for a lot of it. Butterflying is like a minute faster on MCC. You get to be invincible on Oracle. I don't know, there's just a bunch of changes that I don't want. I'd rather play the original. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Also, there's no sweet credit music. How can you even set a speedrun world record and not listen to the sweet credit music at the end? There's loading screens? What would I want to be sitting here looking at a loading screen for when I could be playing Outskirts? How does this game from 20 years ago not have loading screens, but the modern game does? Explain. I mean, MCC is obviously, like, better if you're looking for the modern, like, features like keyboard and mouse support, higher, like, 144 FPS. Like, if you want all of that stuff in your game, then yeah, MCC is better. It has, like, modern features, but it's like asking, like, a movie buff why their favorite movie is the original version rather than, like, the updated graphics version. It's just the one I fell in love with. This is the original. The updated graphics version might be cool, but this is the good one, you know? This is the one I played 20 years ago when I was a kid. I'm not trying to play the different one. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht anhalten! No, there's no gameplay differences. No breakdown. You see a great big burn on the screen? I don't see one.
Yeah, he's asking about the game that I'm playing right now. Are there any differences between OG and 360? There are no differences, including the thing you listed, because it's not here. There are some, like, edge case crashes where you can crash the OG Xbox different than the 360, but that's not, like, that doesn't apply to gameplay anywhere. That's some really edge case stuff. I mean, the graphics aren't improved. These graphics are just as bad as they are on the 360. Or on the OG Xbox. But also, improved graphics aren't gameplay differences. But, I could update the graphics, but I'm playing on the lowest level of detail, the, like, worst anti-aliasing. That's... The update that Breakdown is talking about is a graphics update that would give me better graphics, but I intentionally don't take that because it makes the game lag a little differently. And also it adds a big ugly burn on the screen on some levels. But there's slightly less lag on the 360, but the graphics are like basically the same. You could actually argue in some ways the OG graphics are better because it loads fog in better detail than it does, like, you'd get like fog on these buildings. I mean, there are some slight visual differences, but that's not what someone asked. Someone asked, are there gameplay differences? And visual differences are not gameplay differences. Why is that? I don't know if I've ever seen the Wraith move exactly like that. That was ridiculous. What is the spawn I'm getting? Yo, Weekend Gaming Nerd, thank you for the Prime. I'm gonna take like a 5-minute chest break here. Switch scenes. Let's play a little chess, and then I'll get back to the Haloing. Sie sagten doch, es gäbe keine Kamera.
You can't just take that. I don't know why I didn't put my queen there. Not what I wanted. Ugh, I'm losing. I'm lost. He's too slow, man. He's too slow. He was crushing me, but I just started playing fast. That's why you keep the pieces on the board, though. So a lot of people would resign when they blunder a piece in like the middle game like that, but if you just keep all your other pieces on the board and keep it complicated and keep giving him like things to think about, keep the game going, you might be able to win. Either he'll make a mistake or he'll run out of time. A lot of people try to think extra hard when they're up a piece as well, so because they want to easily win, and that'll slow them down. What do I want to do here? I can take this. Yeah. I kind of need to sack something, don't I? I'm in trouble. That wasn't the piece to sack, I don't think. Well, that's not good. No, he had 0.4. Man, I was doing fine, and then I ran out of time. Fuck. If I didn't hang my queen there, I was back in it. Okay, I should have moved the bishop and not the knight.
Everything's kind of under control, isn't it? I think I want you gone. And then I want to swing my queen into here. How about into here? Yeah, we got you. That was a interesting game. If I went here first, was it guaranteed checkmate too? Can he stop this? What can he do? So instead of taking this pawn, I am threatening checkmate with this, but am I also threatening unstoppable checkmate with this? Is there anything he can do? So he can't checkmate because this, and that, and this. He can't... He could move this pawn. And then I go here, he goes there. That's mate, because the pawn's blocking. So if he goes up 2, then his queen ends up here. No, his queen can't go there, because I'm here. Okay. Is that just mate? Let's see. What does the computer say? Did I make the bad move or did I make the good move? Okay, it says this is mate in 4, but is this... Okay, so this is... Oh, that's the move he has. He can stop it here. Didn't think at all the pieces. But when I go here, he can't stop it on the diagonal. So yeah, I found the better move. That was cool. I was looking at this, and then I saw this. I think that was a cool find. Alright, let's play a couple more. Oh, am I getting mate? Was that mate? I'm in danger. I have to take this pretty much. I am in danger. I can't okay, well, let's push some past pawns maybe. Shit. I'm just lost here. Yeah. Dang. Alright, let's play for stalemate. There's always stalemate traps in these kind of endgames. If I can get all my pawns pushed forward, like this is looking very stalematey. I've stalemated these positions 100 times. You're not blocking me off the way I want. Oh, well, I got mated. That's not a stalemate. Yo, Vinny, thank you. Alright, I'm gonna play one more game of chess, and then I'll get back to the Halo.
No, man! I'm crushing! I played such a good game. How do you get so fast at the end? Ugh. I felt like I played a good game there. Yeah, I mean, I had a pretty crushing advantage here, it says, but I was starting to time scramble. I guess I had a losing move here. Why was this losing? He checks me. Oh, I lose my knight? He takes my knight, and I can't take his knight because he takes my bishop. Okay. And I missed a move here. What did I miss? Oh, he's just hanging his bishop. Okay. Why didn't I just take that? I pre-moved defending my bishop instead of taking his bishop. Okay, so it wasn't that clean of a game, but I felt like a lot of it I was playing pretty good. Alright, let's get back to the Halo one. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Danke. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Alarm! Entertruppen unterwegs. Hey, wann fängst du an zu kämpfen, Narbengesicht? Alle, besetzt die Kampfstationen. In Ordnung, Kontakt. Da ist noch einer. Okay, los, wir essen was und wechseln die Schuhe. Dies ist keine Übung.
Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, die verlassen die Athen. So I have a new glitch I want to mess with, but it's too complicated. I don't know if I actually want to do it. But I think I came up with a method that's just crazy enough to work. It's never been done before. You know the cutscene room where Master Chief lets the bomb out of the airlock room? That's down the elevator, and it really is a real room on the map. You just can't get there normally. We know how to get there in co-op. There's a bunch of ways to get there using like Dead Alive and launches and stuff. But nobody's actually ever been in there in single player. But I think I came up with a crazy method that'll work. So first what I want to do is drive the Warthog on this level. And then drive the Warthog into the ending. And then bring Johnson in that Warthog to the ending. And then use that to get Johnson into the cutscene room. And then I want to betray my teammates so that they're mad at me, so that I can lunge at my teammates with the sword. And then I want to jump on a jet. Then I need to find. I don't really know how to get out of the bomb room yet, but I think you can just do a launch with like a bunch of grenades and get out of there. Then I need to find a way to leave the bomb room and get back up to the surface. Then I want to ride on an elite's head and ride down to the little ledge where the cutscene room happens, and then hope that Johnson's close enough to the window that I can sword lunge off of him, and maybe sword lunge through the glass like you can on like Oracle and Arbiter and stuff. So I don't even know if it is possible, but those are the steps I want to do. And none of those steps are very easy, and I don't even know if most of them are possible. But that's what I've been thinking about. So I would bring a Warthog and Johnson into this room. And then I would use the Warthog to clip Johnson into the cutscene room. And then I need to find a way to get out of here, is the problem. I think you can do it with just a bunch of grenades, though. I think you can just launch straight through the roof if you have enough grenades, like 20 grenades or something like that. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Does the hog fit in the elevator? Yeah, just barely. But I also have to hope that if I do launch through the roof, it doesn't deload the jetpack elites. Or like if I do enter the bomb room, because it might. I need the jetpack elites because I need them to fly down to the bottom of the map. It all seems crazy enough to work. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. But Meine Pelicans. I don't know, that's a trick that'd take me many hours to do, so I don't think it's something I want to do on stream yet. But it's something that's sitting in my back vault for things I want to try. It takes like 30 minutes just to get the Warthog. Man, I could probably do it quicker now, but after that, I don't think I'll get a single checkpoint is the next issue. I could use cheats and do it on PC and like force my checkpoints with like mod tools,
but it doesn't feel as legitimate to do that. I mean, that's more for experimenting. I do use the PC version all the time to experiment, but it doesn't really count if you do it. Like, it doesn't count for real if you do it that way. You gotta prove it on console if you really want to prove it. But I would probably do some PC cheating first to double check some of my ideas. Could do it on easy? No, I would have to do it on legendary. I only know how to get the hog on legendary right now, because Needler Grunts don't spawn on heroic or normal or easy. You need a Needler for my current method. You could probably come up with alternate methods, but the one I have works, and it's the only one we've come up with so far. But the problem with doing the Warthog trick is it cancels checkpoints for the rest of the level, so I wouldn't get any more checkpoints. And step 1 of that long plan that I just listed was get the Warthog. So that would mean there's no checkpoints until I finish the trick. It would all have to be done in one go. No, the only elites that spawn with Needlers are in the bomb room, and that's way too late for what I need. I need Needlers before space, and the only Needlers before space are on the Grunts from Hangar 1. Why are you on a backup account? Are you brand of cereal? This seems like something that brand of cereal would do. Did your other account get banned? What did you do to get banned? Oh, is this your school account or something? Are you watching at school? Get off. Get off Twitch, you dingus. Go to class. Bro's on his school laptop watching my stream, I bet. I'm a snitch. I'm gonna find out what school you go to, and I'm gonna tell your teachers. I'm snitching. No, I'm talking about in college. College is different. You can do what you want. He's in high school. He's at the hands of our state employees. I assume. Not that most universities aren't also state employees. But college is different. You make your schedule, you pay to be there.
ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Wait to get a real job and watch it work like the rest of us. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie. The rule is, if you bring me in the office with you, I'm getting part of that paycheck, right? I'm doing the job too. I'm there on site every day, just hanging out, just like you. I think that part of that paycheck's got to be mine. You can't be bringing me into offices otherwise. This is the time where we pass around the collection hat like it's church. I'm working that job just like you are. Nah, but I get it. Having on background noise and stuff while you work is nice. Especially like speedruns, because you don't really have to pay attention. You can just throw it on in the corner and you can like glance at the timer every once in a while and be like, is he on a good run? And eventually you learn the sounds and they're familiar and you know if he's on a good run without even really watching. I watch speedruns and stuff in the background too. I get it. I like background noise. Thank you, Frodo. Yo, what's up, tip $10? Thank you. The tithings worked, and Mr. Wellybob's with the prime. Let's go. Alright, and Breakdown with the 5. Thank you guys. Let's hope this run makes it out of Arbiter so I can give all of you guys at least your money's worth on a run. Let's go. Nice. One for the I didn't get it. I got the checkpoint. Everything's fine. Pretty good run here. Gut, ich will üben. Du gehen gucken, ob da. No! I'm dead! Okay, well the checkpoint was okay. Fuck. I screwed up that cancel because the double grunts. I can't believe I'm gonna die here, man. Ain't no way I just got needled there. Oh, this Arbiter, man. I
don't even have a grenade. Okay, well, we're losing time, but the run still should be overall green. We got good door too. Okay. Overall, it's still green. I think. It might be like break even. Dang. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Let me in. Okay, it's fine. Wir dürfen nicht aufgeben. Unser Glaube, was ist hier passiert? Einem Gebieter sendet eine Vorführung an, der muss ganz nah sein. Zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt! Die Flak greift uns an. Not too bad. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. I can launch that carbine myself. No. The angle. I thought I could ricochet it off the wall and have it land on the platform. That? Oh. Distances are hard to judge with these angles sometimes. I bounce that like I want. Is there? I guess there's more of a gap there than I think. Not judging the angle right. I really did not think he was gonna kill me. I thought he was gonna land on my head. How bad was that? That wasn't supposed to one-hit me. I swear I didn't think that was gonna one-hit me. What? I really did not think that was supposed to one-hit me.
I thought with this little, a lot of times like the way I'm standing on this little thing, like under this thing, the way he'll land on you is he'll just like land on you. Oh my god. Actually, it wasn't that bad. I need to keep going. I really don't think it was that bad. I think it was that same wave, right? I'm so dumb. I'm so dumb. Oh, I was just messing around. I died to my hubris. My hubes. Okay, I'm throwing, man. Ugh. Why did that guy not die? Dude, the death on the elevator was so dumb. It wasn't even that much time loss, but it was just so stupid. Oh, what's up? I mean, don't ever feel obligated to donate to streamers. I appreciate the support you've given. It really does mean a lot. Congrats on the house and the marriage. That seems more important. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gib ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. I'm gonna stretch for a second. Give me a minute. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Danke. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der That's pretty Kolonien funny. mit What's up? großen Wagemut und The Hingabe. background noise, it's too An good. die Soldaten des United Earth Space Corps. That's Das really nenne funny. ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys, Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des It's crazy to think like how random Twitch is like that. How I'm just sitting here playing games in my apartment and other people just like tune in every day as part of their daily routine. A lot of them are at work, a lot of them are hanging out with their wives or girlfriends. Just people throwing me on in the background while they do their chores, while they sleep. Which is funny. Lass mich das machen, Kameraden.
Alarm. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich folge Ihnen! Au! Da ist noch einer! Ich bin verletzt worden! In Ordnung, wir schaffen sie uns! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Weg! Dämonenversuch! Hochführen X-Mann. Wir sind in Gefahr! Waffenschränke öffnen. Why is there a guy in the stairs? Who put you there? Alarm. Enter-Truppen unterwegs. You think I need to keep streaming after I get record? I need to become a better content creator if I do that. I need to get more viewers. Cause like right now, it's like barely able to pay the bills. And that's because some people are especially generous. I would need to get more money from ad revenue or sponsorships if I was going to like do this even more long term. And so I would need to like actually do like try hard YouTube content creation, which I could do. I could like be a streamer and a YouTuber and like just not stream quite as much and like split my time half and half. But I think at the current rate of me streaming only Halo 2 speedruns every day, I can't keep up for too much longer. I need to either get a job or mix it up a little. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Da ist noch ein! Auseinander! Alarm. Enter-Truppen unterwegs. But I'm gonna get this dang record. I don't know about the plans after I get the record, but I'm gonna get this dang record. You guys want to see it, I want to do it, and we're so close. I feel like I can't get any closer. I've been losing runs on the last level recently. I don't know if you guys have been watching earlier this week, but I had one run that got soft lock cutscene glitch on Great Journey that was going to be record pace. And I had another one that was green going into Great Journey that died on the ghost part that was also record pace. So 2 pretty good runs dying to Great Journey this week. And then I had a whole just like 10 more runs that probably made it to Gravemind. So we're getting there.
guy? Wait, stop shooting me! It's me! It's me! Ally! Friend! Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? How are you not enraged? Come on. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Yo, Anonymous just tipped $6.90. Thank you, Anonymous Tipper. Alle, besetzt die Kampfstationen. Granate unterwegs. Granate. Come on. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I'm feeling good about today. I think it might be happening right here. The one we've all been waiting for. An alle, besetzt die Great White Buffalo. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Lass mich das machen, Kamerad. Hochtüren dicht machen. Den lang. How many days in a row? One. I didn't stream yesterday. But I mean, I've been doing it pretty much daily since the start of the year. Verdammtes Biest! Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als sie auftauchten. Keine Sorge, Man, wir sind am Ball. No. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Wir haben einen Status. Sie zu entschärfen? Ja, der Chief. It's not that slow. I'm not restarting. Wir haben gewonnen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Zone 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut.
No, why are you stuck in the doorway? I was zooming. Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. I think all of the past YouTube streams are archived. I think it was the July 7th or 8th stream. If you want to go find it. But I think I uploaded it as a standalone video as well. Yeah, just search for it on my YouTube channel. It's uploaded. Or just watch this one, because it's going to be the record. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Lass mich das machen, Kamerad. Deine Quote hat so große Bedeutung für so viele. Zack, da steigert die Quote. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie eine nacheinander Bombe. aus. Zweite Echelon, Ja, der kümmert Chief euch muss um mir die aber Träger. helfen an den Zündern. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. Finden Sie die 13 Bombe. Kreuzer, 2 Den blauen. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen wird's und laut. Feuer Hat die frei. Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Pretty Der fast. Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. It's like maybe sub 4 if I get a perfect ending. Probably like 401 or something though. Pretty good. Not a bad ending. Is it a sub 4?
Boom. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Pretty good. It's Monopin time. Gonna Monop all over them. My favorite part about the speedrun. You guys can tell your friends. It's gonna be the top comment on the YouTube video. You guys can scroll down and it'll say, my favorite part was when Monopoly said it's Monopin time, and then he monopped all over the run. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Führt zur Brücke. Überall ran. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Okay, wir haben noch ein Stück. Gut aufpassen. Oh Mann, da sind noch mehr. Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. I hate this part of the run. Did we really need this long of a windy section with zero enemies? With zero content? I understand that there actually were supposed to be more encounters, and that this level was supposed to be combined with Metropolis, and there's a bunch of reasons why it is the way it is, but it's just, I wish it was so much shorter. The tunnels did not need to be this long. Get rid of the whole Outskirts tunnel section. Make the Warthog, make the beach drive go straight to this Warthog, and then start up Metropolis. That's what I want. That whole tunnel section on Outskirts is just not it.
it's the most boring part of the whole run. I'd rather wait on the Oracle elevator than drive Outskirts at this point. But I also just, I don't know, I play Outskirts too much. And it also, it's not just that Outskirts is bad, it's that it's back to back. Like, it's a bunch of Warthog driving, and then it's a bunch of Warthog driving. Nette Begrüßung. Imagine if when you entered the Outskirts tunnel, it was this section right here. Cut out all of the bridge, all of the tunnels. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Braves. Die sind am gefährlichsten. Am I gonna regret it if I go for early cycle? Answer is yes. Oh yeah, I mean casually the tank section on the bridge is one of the best parts of the run. Or like the game, not the run, but yeah. So I'm not saying from a casual perspective, I'm saying from a speedrun perspective that I'm just tired of the driving after so much back-to-back at the start of the run. Yeah, but the tank section is obviously one of the most memorable. Yeah, but if it's at the end, it's further away. I don't mind. I actually really like the driving levels. Driving is one of my strong suits in this game. My ghost driving is really good. If there was more ghost driving in the game, I'd have a better time. But it's just the back-to-back Warthog sections that I find to be tedious. I also prefer ghost driving because it's more nuanced. There's a lot more skill in it. Ghost driving over like bumpy terrain like Delta Halo and Quarantine Zone and Great Journey, that's way more engaging than driving over like flat straight lines like the other levels. How did you live that? You were on that grenade. What? How are you alive? That dude's in what? I'm crazy. I don't understand. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Ghost driving in this game is a lot of fun. There's a whole lot of nuance to good ghost driving.
almost went off the map. That would have been crazy. Let's go. Der Gebieter ist hier. Das ist richtig. Kümmert euch um ihn, Bruder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Oh shoot. Let me in. Okay. Wir dürfen nicht aufgeben. Ruhig bleiben. Was ist hier passiert? Einem Gebieter sendet eine Propheten an. Er muss ganz nah sein. Zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. I'm hiding behind the Banshee to activate camo breakdown. If they see you while you activate camo, they'll shoot you and break it. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. I'm pretty fast. Was haben Sie getan? Teammates did work. This is a really good start to a run. So einen Ort hätten nicht mal Ketzer aufgesucht, hätten Sie es gewusst. Heilige Fackel! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach.
25. That's good. I'm surprised I was able to recover that. Pretty good. $25, I said. They'll pile up over there. Gang's all there. 25, I says. This is fast. Yeah, sub 7 when this door opens is really fast. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel. Speedy. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. That wasn't bad. That's like the first mistake on him. Cool. It was potential gold split before that. Das ist einer. Bei den And that wasn't even bad. Die Station schlingert ja vielleicht. It still might be able to gold? Is this gonna be sub 12 pace? Ein letztes Kabel, Gebieter. No, not quite sub 12. It's not quite gold, but it's real close. Good. This is going to be one of my fastest exits out of Oracle if the ending goes well here. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. What the fuck? Wir müssen das Orakel retten. Leben Sie noch, Gebieter? And Wir just halten das hop Tempo, down so on es the geht. balcony. Welch ein Wahnsinn. In einem Banshee You hear entkommt that? diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebieter! Made me jump.
Can I please get this checkpoint? Thank you. Easily. Alright. Doing good. Let's go. This is pretty good. Wir haben die Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Mit großen Einsatz. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Yeah, this one's Mühe nuts. unserer Blutväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Und wo sind jetzt Insane die Götter, die case. uns die Propheten anbeten lassen? Transzeniert? Wohl kaum. Kommt, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Nice Willie, thank you for the 690. Minute ahead, let's go. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Look in here. This next ghost jump is always so scary when you're on a good run. It's one of the most costly deaths in the run if it happens, and it does happen. Alright, here we go. Be nice. On a sick run video game, just let me succeed. I work so hard. I earned this. I deserve this. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Alright. We're in there. Don't do that. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. No. Okay, it's not bad. Yo, Indy, thank you for the resub. Gut, immer noch nichts von der in Amber Clad im Netz der Allianz. Uh-oh. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, Screwed that aber hält uns up. nicht für besonders gefährlich.
Na, die werden sich wundern. Aufpassen, ihren Gardisten. Okay. A little bit scary at the end, but it's fine. Okay, let's hit this spot. Safe. Let's go. This is one of the best starts I've ever had. Okay. Defeat the evil Zubert. Shall overcome. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich zerstört oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Dude almost outBR'd me. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? How am I gonna overcome Zoo if I can't even beat one elite? My gosh. Yo, Codfather, thank you for the sub. Später haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Rogue, thank you. Valkyrie, thank you. Doing pretty good. Ich habe eine sichere Übertragung des Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich This is one of the fastest runs ever. als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. I get a good regret. We are Zubin. Now it's dead. No, this one's going all the way. Everyone knows the second half of the Halo 2 speedrun's easy. You've got the easy missions like Regret Boss Fight and Sacred Icon, Quarantine Zone, and Gravemind. The easy stuff, you know.
Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. No, I'm not gonna ban Zoo for 5 gifted. I'm just gonna focus on the run. So good. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. That's bad. Das ist meine letzte Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. Der erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Let's do it. How many times do we have to teach you this lesson, old man? Definitely not the hardest part of the run coming up right here. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht aufnehmen. Wir haben keine Zeit mehr. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Tut auf! Wait, I thought I knew where he was at. Okay, well that was bad. And there's a dual-wield guy? That's really bad. Die große Reise wird nicht aufgeschoben. Yeah, man, I should have killed the dual-wield guy, I guess, before boarding. Fuck! Dude, why did the dual-wield guy spawn? Man, I was trying to play it safe. And I ended up just getting the shit guy. I should have killed him. I should have just killed him. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. No! It's not fair! Stop giving me dual-wield guys! Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hey, cool checkpoint. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen.
I hear another dual-wield guy? Die große Reise wird nicht aufgeschoben. I do. Please just overheat. He overheated. Okay, well... It's still green. It's still good. My run is not dead. You shut up, Mogami. This looks like a green run to me. It's not dead. It's just sad. It's just curled up in a ball in the fetal position. We've bounced back. Doesn't look dead to me. We persevere. I didn't hear no bell, that's right. We yelled that during Killer Queen, Azul. Me and Matthew were yelling that last night even. Like snails in the basket and we're losing and we're just, I didn't hear no bell. If you like clutch up and get like 3 warriors and a queen while you're like trying to save it. No, the tourney's next week. I've never played chess over the board other than with my old roommate. Can I get this checkpoint? No. Who needs checkpoint? Those are for people who die. That guy doesn't have a shotgun, does he? Gonna become people who die pretty soon.
Okay, not a bad SI so far. Let's get a good ending here. Hello? Okay, a reinforcement rocket! That's actually absurd! Are you trolling me, dude? That's such a crazy death. That's like... I don't know, that's just such a crazy death. That wasn't... Wait, did that guy die? He died, right? Gebieter, was tun Sie hier? That's just crazy. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. You guys. Fuck that turret. Oh, I hear a shotgun guy. Is that the shotgun guy? Sure is. And a 180, man. Oh. Gang's all here. Man. What an abysmal ending so far. That sucks. Okay, we can do better. Not right, half job. What are you looking at? Where's the wave? Where are these rockets coming from, dude? It's so rare to get rocketed like this. What is going on? This is... I can't believe the run's dying like this. Dude, they're not even, like, good at aiming rockets. They're not supposed to... Like, they just shoot randomly. I can't believe the run just died to 2 random rockets. It's so stupid. Okay, so. Man, that's just so unfair. Okay, I give up. I give up, man. Whatever, we'll go back to the start if that's what Mogami wants.
You don't want this? No, 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 no. You brought this upon us. This was on you. Okay. Let's do it again. That was a sick start, though. I could have been 2 minutes ahead after regret if I first tried it. But those rocket deaths really were kind of bullshit, though. Yo, Vinny, thank you for the gifted. That first rocket death from a reinforcement guy is insane. And then the second one was like, yeah, it can happen, but like, come on. With no turrets on the map? Like, really? When there's turrets on the map, they shoot kind of predictably at the turret area. But there weren't any turrets. They were blown up. Naja. Man, that's crazy. Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. I was playing pretty good too. I mean, the end fight wasn't going that well. I was losing time, but it wasn't reset worthy. Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Man, I kind of want to mess with glitches, but I don't think I should. I want to keep grinding. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Yo, Lucify, thank you for the Prime. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Was that same run, James? Was that the run I said I was gonna do that? That would have been a pretty funny world record to set. Ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht That was gonna be the top YouTube comment, man. It was going to be. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. 190 move chess game. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Okay. Alarm, Entertruppen unterwegs. Let's do it again.
Any new glitch ideas? Yeah, I was thinking about getting into the cutscene room on this level in solo. The bomb airlock cutscene. But it's a really long glitch, and I don't even know if it's actually possible. But it would be cool. It has a lot of steps. Aufpassen! Ich sterbe! Ich weiß, dass ich sterbe! But I need to find a way to get out of the bomb room. I think currently the only easy way I know is to do what's called a BAW launch, a BAW, and just launch straight up through the roof. And you can use like 20 grenades to do that or something. But what I want to do is I want to first get the Warthog, then bring Johnson and the... I don't even know if I can keep Johnson, but I want to try to keep Johnson from deloading, bring him with the Warthog into the bomb room, and then use the Warthog and Johnson to clip Johnson into the cutscene room that's down below. And then once he's in the cutscene room, I want to enrage my allies so that they're red, and then I want to get back out of the bomb room by doing one of those launches up through the roof. And then I want to take the jetpack elites and ride them down to the bottom of the map and stand on the ledge outside the glass, like outside the cutscene room, then try to lunge off my teammate that's angry at me using the sword. I think it all should be possible, but I don't think you can get checkpoints for any of it, and I don't even know if any of it, like, I don't know, it seems too hard to do without cheats. Viel Spaß damit! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Ich sehe zu, ob ich es austreiben kann. Alle, besetzt die Kampfstationen. Cutting it a little close there. Dumb River. I had a couple really good ones make it to regret, but no winners yet. Aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? How are you shooting at me?
Hit your dang flies, man. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Pretty good. Noch ein Feind! Verfluchtes Monster! Ich wiederhole, das ist keine... No, that grenade wasn't close enough to kill me. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. That was gonna be a pretty good clear too. Alle, besetzt die Kampfstationen. I'm keeping it. Second try is fine. Dies ist keine It was Übung. fast. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay, well I just jumped on a grenade. I don't know why I did that. Literally jumped right on it. Once I was airborne, there's nothing I could have done. It was too late. I didn't realize it was going where it was going. Kontakt! Verstanden. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Ich habe Schmerzen. Sieh mal, ist nur ein Kratzer. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Türen dicht machen. How do I just whip that? No, come on. Will you die? This dude's invincible. He's unkillable. He's the greatest. Give him the world record. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Couldn't find the guy. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, nehmen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Der erste pretty good. Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Got another run going. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Right Die Sache there. ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, I Marine. find it hilarious whenever Slot hits that fly and says that for some reason. Sergeant, ich No, I brauche Sie need auf dem that. Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. I need to pick up the pistol because I want grenades. And the way the loadouts work is normally whenever you finish this level, you'll start Metropolis with that same weapon loadout. But if I have the Magnum here, the pistol, it'll give me a brand new set of weapons because it doesn't want to give you a pistol on Metropolis. Die meisten Allianztruppen sind It direkt actually hinter den can't Trägern. because there's not one on the level. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. So when it can't give you the weapon, when you can't carry over weapons from this level to the next, it gives you brand new weapons, and the new weapons includes 4 grenades. Chief, And I'll use those grenades on that level. Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns.
habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Come back. You get out of this car. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die Official Oni business. I don't have time to show you my badge. Get out. Let's get another run. Wouldn't that be swell? Frolicking on the green pastures of Delta Halo. Feeling the crisp, cold air on Quarantine Zone. Catching blood spores and snowflakes on your tongue. I don't know. I should probably get food soon though. I haven't eaten today. I'll do a second stream later tonight if this run doesn't world record, which of course it will. We all know it will. Then I might take a break for this morning and then come back later tonight. I try not to stream more than like 4.5 to 5 hours at a time because my sword flies get worse, my hands get tired. And it's kind of like wasting my time just like grinding. So I've recently been trying to do like 4-hour sessions, take a break, get some food, do some stuff, and then come back and do another like late night session. I think that's been pretty good to get me like the most attempts that are high quality attempts. That's what I need. I just need more high quality runs. It's gonna happen soon. At the rate we've been getting good runs, just a couple more and I feel like we're gonna break through. Break on through to the other side. Oh, come on. You didn't have to keep shooting. Nette Begrüßung. It's not that much time long. We're all friends in this endeavor. We don't have to resort to violence. Konzentriert euch auf die Grace.
sind am gefährlichsten. No. I'll do another one. I want to take a break, but I'm gonna keep streaming, but I think I'm gonna take a short chess break. I'm not done yet. Let's play a little chess. No. Okay, buddy. We'll take it. So you never resigned. The guy stalemated. He did not win that game, even though he should have. We'll take it. Oh, he can take this. What am I doing? Okay, he didn't notice. Well. I'm just gonna... Wait, I'm gonna hang my rook again! What am I doing? I'm resigned in this one. I said never resign, but that game does not deserve to be played on. I don't know what the heck I was doing there. Get me out of that one. Put me in a new game. That's a shame, resign. Get me out of there. I really like seeing these rooks come off with my king stuck out in the open over here. So that's nice. Queens can come off too, I'll be even happier. Yeah, this seems better for me.
Can I just never break through here? Is this just a dead draw? Well, not if I throw. So, am I losing now? Yeah, I'm just lost. What am I doing? Let's play one or two more games, then I'll get back to the Halo. I couldn't figure out how to push those pawns. I couldn't get my king in. I think I needed to trade some pawns on one side of the board to give my king room to get up, but his knight was tricky. Okay, well, it was a draw, but both of us tried to play for the flag. That's how it goes, that's bullet. It was just a dead draw, right? I wasn't winning. I mean, at the end, he was winning. Oh, he was winning again here? Oh yeah, I stepped away. Yeah, this is when I didn't want to play for a draw. But here, after the trade here, this is a draw. And we knew that for a long time. And then neither of us wanted to concede, so he was winning and then I was winning and then he lost on time. Alright, one more game of chess and then I'll get back to the Halo. I should have pushed this first.
don't know why I didn't do that. What am I doing here? Oh, I'm throwing! He got me on the pre-move. Dang, he got me on the pre-move. Alright, let's do another run. Let's go again. Actually, I need to refill my water and stuff too. Alright. We ready to do this? We ready to set the record of the world? In the whole flat earth, nobody has ever gone faster than me. That's the plan, at least. For now, Zubert can claim that pride. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay.
Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Will I run MCC after Classic? Probably not, but I never know what the future holds. I'm not really interested in playing Master Chief Collection. My computer's not good enough to play it and stream it at the same time, so I have to spend a bunch of money to do that. I'm not really interested in doing that. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. You know, they taught me about Moore's Law in school, about like how every few years computing power basically doubles. But they also told us that it's probably slowing down when I was in school. But that was like a while ago now. Is Moore's Law still kind of happening? I guess I haven't really kept up with the speeds of like processors and computing and stuff. Is it still going? Is it still basically doubling, or has it like plateaued off? Has it like kind of smoothed out now? It's just way slower, Dumb River. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Der ist erledigt. Wir haben Gesellschaft. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Daneben! Der ist Pizza. Guter Schuss. Oh, come on. Hit your dang jump. Tried to be too fancy with the momentum, and I look like a fool. Verdammter Außerirdischer. Oh oh, die verlassen die Athen. They were saying the Banshee was faster on Classic Easy. Oh, okay, so the way that you enter the fight, you do use the Banshee on Classic Easy. But then you don't use the Banshee to actually fight Tartarus. You just walk up to him and shoot him with the shotgun. He only takes 2 cycles on Easy. So you bring your own beam rifle and your own shotgun, and you kill him yourself without Johnson's help at all. That's the easy strat. So you do use the Banshee technically because that's how you enter the boss fight, but it's the same as like using the Spectre. It's glitching through on that overlap section. You just fly the Banshee there, but you don't actually use it on the fight. Yes, I think people are confused. I think
As usual, people in Twitch chat are confused. Sir, Eindringlinge im Feuerkontroll. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzwelle. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. No. Alarm. Entertruppen unterwegs. Yeah, that's what's happening, lad. We're activating the cutscene, which triggers a BSP change. And it just happens that there's overlap where the Spectre and our character lines up. Normally you're supposed to go in the front door and activate the BSP change that way. And that's where, like, once you go in the exploded room, there's actually a BSP trigger in that exploded room. But we're skipping hitting that, so we're actually hitting the cutscene trigger on the wrong BSP. It just happens that it's still active. And the cutscene happens to be programmed robustly enough that once it's over, it assumes, it changes the BSP for you. So it guarantees and puts you on the right BSP. If they programmed it a little less robust, it would keep you stuck, like, out of bounds or, like, on the wrong BSP. And fighting Tartarus, like, when he's inside or out of bounds, but fortunately that doesn't happen. Not every cutscene does put you in the correct cutscene, in the correct BSP. The cutscene at the start of this level, for example, does not. There's a glitch you can do. I'm playing on the German disc right now. If I were to switch to the Japanese disc and get a checkpoint in this room, and then switch back to an English disc, and then try to resume that same checkpoint that I just created, there's a glitch where it will put me in the wrong BSP. Even if I watch the intro cutscene here, I'll be stuck and floating out of bounds. Because I'm, like, frozen in void space in the wrong BSP. There's a few levels that do that. It's a kind of interesting glitch that I messed with. I uploaded a video of it. I think I called it save swapping, if you look on my YouTube channel. I uploaded a video a long time ago of it. EXO, thank you for the 10, I appreciate it. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, okay, no, that's fine. No! How did he get me? Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Weg! Ja! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, it didn't. Hochtüren dicht machen. Thanks from the grave. Will you guys stop dodging and ducking and dipping and diving? Tränke öffnen. Thought there was a guy there. It's not too slow. It's fine. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz I was watching you do your PB the other day, Grave. It was like, yeah, a couple days ago. And you walked off the ledge on Ma. It was like right when you were looking at the invite from Trouble. That was kind of funny. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. You got owned. Reiß dich zusammen! Das ist nicht in Ordnung, Sir. Das treibe ich raus. Gutes Timing, Chief. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. What are you doing so close? Also, that was definitely meant to be. Stuck him in the face with a frag. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, Legendary's hard, but it's rewarding. I don't know. I feel like once you get good at it, you realize it's really not that random. When you're like new and learning it, you die everywhere. But then you start to realize it's like, oh, I didn't have to do that. I could have done it this way. And it's usually like really minor things. I like the rewarding nature of like getting better. Alarm, Entertruppen unterwegs. Like, it seems random from a viewer perspective, but if you watch like
especially Halo 1, like you watch someone like Sloth play, like they're getting amazing runs 9 times out of 10. They're just doing it. I mean, yeah, they reset to Pillar of Autumn all the time, or Halo, but I mean, their standards for resets are crazy. It's not that they're not just able to just, like, Sloth gets like a 104 like every day for his trilogy runs. That kind of stuff's crazy. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I think Sub 1 is gonna happen eventually for Halo 1. That'll be crazy. An alle, besetzt die Kampfstationen. Vorsicht! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. You're supposed to be weak. He was on the grenade, man. How is he not weak? I swear I saw his shields go low. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I feel the call of the glitches in the back of my mind. I want to just keep thinking about new Halo glitches that I want to do instead of speedrunning. But I need to focus on this. I really do want to give that Cairo thing a try. But I need more experiments, more testing. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I guess another thing I want to try is the Quarantine Zone co-op speedrun. Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Because there's a way that we already know how to AUP the Pelican, and it's not that slow. It's just pretty challenging to do. It takes less than a couple minutes, and it would save a couple minutes on the elevator section. But the problem is, even just getting the Pelican is really hard. But then you also have to like manage it through the load zones to like keep it until the end and make sure it doesn't disappear. And that's also pretty challenging. You have to do all of that fast, and you have to practice it.
But it should be possible to save time and get a faster co-op time with skipping the elevator. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sehe zu, ob ich es raustreiben kann. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I also want to do that on Halo 1 for Library. You know, we know how to turn into the Sentinels and the Monitor on Library. I want to set a co-op Library time. I think that'd be sick. You would do the acrophobia route, and I don't know if you've seen it, but it's basically you just fly out of bounds, you hit a couple triggers, and then you beat the level. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. It's this one, Jerv? Alright. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nach. Jerv's manifested it. I've never known that man to be wrong about anything he's manifested, so it's time to complete a run. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben... Okay, Jerv sucks. Fuck that guy. He meant this one. He meant this one. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das kriege ich da schon raus. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, I didn't think that was gonna get me. I was jumped, man. Alarm, Entertruppen unterwegs. That was, the grenade was on the ground, that was up high. I should have just waited or jumped further to the left instead of jumping where I did. If I just waited, it wouldn't have got me. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
guy end up in the stairs, or is that everybody? That was pretty good. Die verlassen die Athen. This is the one that Jer foretold. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? No, man. Yeah, Coco, there's a huge difference. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Are there streamers who do that, Flea, and then they yell when somebody subscribes? Is that what you're supposed to do? Is that why I don't have 1 million viewers? One of these ultras was weak. Guess we're not finding out. How do you dodge that? Dude, that's bull. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. I got another good run in me. I can do it. Gerb, did you see that I had a couple died a Great Journey recently? I'm getting close. I got softlock glitched on the cutscene on one of them. And then another I just died when I needed to not die. I'm getting there. It's gonna happen. Aufpassen! Jeder sucht sich ein Ziel! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I mean, there is no way to fix it, really. I know what causes it. It was a hunter that got stuck in that very first room. But I could wait and, like, I mean, I could watch and see if they, like, get stuck.
But on that specific run, I had to go for a gold split Great Journey, and so I just YOLO'd through the whole way. So there was like literally nothing you could do. It was just, it happened. An alle, besetzt die Kampfstationen. The only alternative there is to either you could do something to block the hunter's path to make sure they never run forward, like knock a box in their way, or you could like double check to make sure they're not stuck before you leave the area. But other than that, like when you're on a run where you don't have literally any seconds to lose, it's like just I literally could not have done anything. Das ist keine Übung. But what's really frustrating is I did play like a perfect Great Journey. So I needed to play for a gold split to try to get the run. How did like those guys not get hurt at all? And I played for the gold split and I would have hit it. I was like on like the best pace. I YOLO'd everything, first tried everything. And then I got the softlock glitch. It would have been such a clutch way to save the record. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Oh, it's a Jerv thing? Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. I see, I see. No! No! Fucking shot. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist der beste Platz, Chief. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Let's get a good run here. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Let me in. Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Jerv, you want to hear a crazy new glitch I was thinking of? You might be able to appreciate the steps. So, I want to... It's not going to be speedrun related at all, but I'm trying to get into the cutscene room on this level in single player. It's never been done. The room where Master Chief like lets the bomb go out of the airlock. It's an actual room that's underneath the bomb room. No one's ever been in there in single player. But what I want to do is, first I want to get the Warthog, and I don't know if you saw that setup, but I overload the map using needles to do that. And then I want to drive Johnson into the bomb room with the Warthog.
And then I want to use the Warthog to clip Johnson into the cutscene room. He's invincible, so I should be able to do it. And then once he's in the cutscene room, I want to betray my allies so that they're mad at me. And then I gotta find a way to get out of the bomb room using one of those launches that's like really powerful. If you stack like 20 grenades on top of each other, you can like launch through walls and stuff. So I'm gonna do that. And then once I'm out of the bomb room, I'm gonna jump on top of an elite's head and drive the elite down to the bottom of the map outside the bomb room. Then I'll lunge through the glass at Johnson, who's mad at me on the other side. That's the plan. I think it'll work. It might be a complicated plan, but I think it'll work. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie The only problem is you don't get any checkpoints. So, good luck actually doing it. I kind of want to try it using cheats on PC just to like see if it's possible. But without checkpoints, it's going to be too hard, I think. No, how do I miss that lunge? Fuck. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Did you see the setup I did to get the Warthog? It's actually a pretty sick setup. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. It keeps popping up in your recommended. Watch it then. It'll go away if you watch it. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That was fast. What allies can you kill for aggro? You can bring Marines from the bug section or from the start of the level. There's also one Marine back in the back of the room. So if I can have one Marine in the turret, Johnson, one Marine in the bomb room, and then one Marine that I can push. So that should be, Johnson will witness and it should work. I'm not 100% sure it will work, because Johnson might lose his AI, and some of the Marines might not spawn. But that's just I haven't actually tested any of the steps, that's just what I want to do. Sometimes you do encounter things like, who can you make mad, and you're like, well, I gotta think around that, and you don't really think of all the things until you try it, but I'm usually pretty good at planning the things out. There's a Marine in the bomb room. There's one in the back.
Kampfstationen. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sauber, Problem erledigt. You're a troll, man. Alarm, Entertruppen unterwegs. Also, I could enrage the Marines from the start of the mission, and they could be mad at me the entire time on Legendary. They never lose their aggro. But the only problem with that is I don't know if I can get Johnson in the turret when they're mad at me. I might be able to force the Marines and Johnson in the turret, but I would have to then get him in and out of the elevator, and I think it could still work, but I don't actually know. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Face is itchy. I feel like there's a fly flying around me or something. I don't know, I feel like something landed on me. Tripping. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. It's a cool method. Entertruppen unterwegs. Infinite ammo. Overload the map. I thought it was a cool idea.
besetzt die Kampfstationen. Yeah, it's funny that I didn't think to do that. That's not a new trick. Everyone knows that trick. Like, even casuals know that trick. But that was the missing piece of the puzzle for me to come up with to solve that. That was the last thing I thought of. I felt like I should have thought of it earlier. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ave Maria! Das war erste Klasse. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Yeah, no, this is why one of the reasons I wanted you to see it is because this could be used for All Skulls On runs pretty much everywhere, I think. If you wanted to go slow, you can deload the enemies in a ton of places. If you're not interested in going fast, it could be like a very easy All Skulls On experience. Dämon, du bist... Couldn't find a plasm. There's one. Show your head. Get it, 600 series. Does that mean you bowled like 200, 200, 200 or something? Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Where is this guy? Why are you like this? Why are you like this, man? I hate you so much. Game sucks. I don't want to restart. It's slow. I restarted enough. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
It's slow. It's not worth resetting. Need to do more runs. More runs. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! How many more records can I break? More records. But I'm the best. Are you a different animal and the same beast? Nope. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagen... Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, da kommt es. Gerade. That was fast. This game is so troll sometimes. Wer hat Sie wütend gemacht? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. For a quick death, that's still really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Come on. Okay. Hallo, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord. Alright, it's still als pretty wir fast. auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ah, this game.
Okay, it's not that fast, but it's not worth the restart again. It's like slightly faster than the one I just had. Cortana, Ziele aussuchen, aus Feuer. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Kommt ihr dran, folgt mir. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yeah, I got 2 runs to regret. One of them made it to Sacred Icon. Alarm! Entertruppen A unterwegs. couple have made it to Oracle. I've had some good looks. I had one that was a minute green going into regret. That was a pretty good run. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hey Mann, falls ich getroffen werde, spare ich mit Medikamenten. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I might be winding down on this session though. If I don't get out of Cairo on probably this run, I think I'm gonna take a break. I need to get food. I haven't eaten yet. I'll eat. I'll take a break and rest my hands. Yeah, I am gonna stop for now. We've been live for 4.5 hours. I'll be back tonight. That's enough streaming for now though. Hopefully we get a good one tonight. But thanks everyone for watching. Thanks for hanging out. More runs probably in like 5 hours is when I'm gonna start. 8 o'clock Pacific. See you guys.